चांगले चल काही 2 मिनिटं बाकी ठीक आहे जॉईन होते 2 मिनिटं 5-5.5 सुरू करू Okay, very good evening to all the students who have joined this lecture on online platform. This is general knowledge guidance for 2022-23 for all the second year classes of arts, science, commerce as well as SY, BBA and BCA classes. Myself, Dr. Sahadeo S, jadhav, going to present lecture on environment. Dear friend, this is the syllabus of today's lecture. Unit number 7, it is related to environment. It is a syllabus, total syllabus of environment or related to topic number 7, that is environment. It is quite difficult to complete all the syllabus, dear student, within one lecture, but I will try to complete at least introductory part of all the learning point which is mentioned in our syllabus in this lecture, from definition, scope, basic concept related to ecology and ecosystem, then factors affecting on environment, fundamental factors like as pollution, different types of the pollution has been mentioned there, we will learn at the time of lecture. Then forest resources, biodiversity, then imbalance in natural resources as well as water conservation and soil conservation. These are the fundamental factors. Also we will try to understand the वैश्विक व भारतातील पर्यावरणावरती आधारित समस्या, global and environmental problems in India, then global warming, then also we will try to understand the relationship between environment and population, poverty, politics, economics, then war and development. So also we learned natural resources and its conservation. Then also there's a few points which is also we will try to understand in this lecture. Dear student, before start the exact lecture, firstly we should be understand why should know the environment. Okay, UNESCO in 1970 has been put forth the 5 fundamental objectives to learn or study the environment. First is the creating the awareness about the environmental problems among the peoples. It means पर्यावरण समस्या जाणून घेण्यासाठी पर्यावरण जागृती निर्माण करणं हा पहिला ऑब्जेक्टिव्ह होता. दुसरा आहे इम्पार्टिंग द बेसिक नॉलेज अबाउट द एन्व्हायरमेंट अँड इट्स अलाइड प्रॉब्लेम्स और रिलेटेड प्रॉब्लेम्स. आपण पर्यावरणाविषयीचं नॉलेज आणि त्याच्या संबंधित असणाऱ्या ज्या काही समस्या आहेत त्या समजून घेतल्या पाहिजेत. डेव्हलपिंग अँड ॲटिट्यूड्स ऑफ कन्सर्न फॉर द एन्व्हायरमेंट, पर्यावरण
विषयक पाहण्याचा आपला दृष्टिकोन विकसित करणं. Second last, motivating the public to participate in environment protection and environmental improvement. लोकांचं सहभाग आणि सहभाग वाढवणं, त्याचबरोबर पर्यावरणाचं संवर्धन करणं आणि पर्यावरणाचं संरक्षण करणं, त्याचबरोबर पर्यावरणाची सुधारणा करणं. इट इज one of the objectives. And last one, acquiring skills to help the concerned individuals in identifying and solving the environmental problems related to our surrounding environment. So this is the 5 fundamental objectives has been firstly put forth or introduced or considered by the UNESCO in 1971. Now we understand firstly 3 concepts, which is very fundamental concept related to the environment: people, development, and environment. People is nothing but, dear friend, how many peoples living in particular area or particular geographical area in with particular time, so that is known as peoples, that is known as population. Second is development, it is a process, it is continuously going on. And third concept is environment. So development of any nation has been depend on nation as well as the peoples has been depend on environment. So environment subject deals with the many different aspects of human activities, its impact on the environment, pollutions, and different socio-economic dimensions of the said aspects. Now we understand the meaning as well as definition of environment. Environment is our basic life support system. It provides the air for breath, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. These all the aspects or life supporting system providing or giving the environment free of cost to us. So what is exactly environment? It is very simple. Environment is nothing but whatever we see in surrounding or our surrounding or your surrounding, it is a part of environment. It may natural things or it may be artificial or man-made thing. It is a part of environment. Okay, in simple way, whatever आपण आपल्या सभोवताली जेही काही आहे, आपण जे पाहतोय ते पर्यावरणाचे घटक आहे. मग त्यामधील काही नैसर्गिक असतील किंवा निसर्ग निर्मित असतील आणि काही मानव निर्मित असतील. दोन्हीही घटक हे पर्यावरणाचे मुख्य घटक म्हणून पाहिले जातात. म्हणून आपल्या सभोवतालच्या परिस्थितीला किंवा आपल्या सभोवतालच्या सर्वांगीण घटकांना आपण पर्यावरण म्हणून ओळखतो किंवा पर्यावरण असं म्हणतो. सी पार्क नावाचा एक अभ्यासक आहे, तो असं म्हणतो की एन्व्हायरमेंट रेफर्स टू द सम टोटल कंडिशन विच सराउंडेड मॅन ॲट अ गिवन पॉइंट इन स्पेस अँड टाइम. विशिष्ट वेळी व विशिष्ट ठिकाणी मानवाला सभोवताली जी सर्वसमावेशक परिस्थिती असते तिला सर्वसाधारणपणे पर्यावरण असं म्हणतात. Tinsley, it is one of the great environmentalists. He defined the definition of environment. It is the sum total of effective conditions in which organisms live. पर्यावरण म्हणजे अशी संपूर्ण प्रभावी परिस्थिती की ज्यात अंतर्गत सजीव राहतात. Left bottom of the slide, dear friends, see here the meaning of the environment. Environment, it is French word. It's come from environner. Meaning is neighborhood. मित्रांनो, bottom of the middle slide, see here, पर्यावरण दो शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है परि चारों तरफ, आवरण घेरा, यानी प्रकृति में जो भी हमारे चारों ओर परिलक्षित होता है, जैसे कि वायु, जल, मृदा, पेड़ पौधे, प्राणी आदि सभी पर्यावरण के अंग हैं और इन्हीं से पर्यावरण की रचना होती है. Bottom right corner of the slide, see here, the environment is about the surrounding external conditions influencing development
or growth of people, animal, or plants living or working conditions. So this is the basic conceptual background about the environment. So what is exactly environment? I have already taught you or said you, environment is the surrounding in which an organization operates, including air, water, land, natural resources, flora, fauna, human beings, and their interaction. Most important word is here, their interaction. I also said you very simple way. Man environment relationship, it is known as environment. Okay, because we are human beings and their interactions. Okay, so this is known as environment. Dear friends, so this is the components of environment. Okay, पर्यावरणाचे मुख्य घटक. मला या ठिकाणी सांगू इच्छितो की पर्यावरण हे मुख्य दोन घटकामध्ये मित्रांनो विभागलेलं आहे. एन्व्हायरमेंट बेसिकली हॅज बीन कॅटेगराइज्ड और डिवाइडेड इनटू टू fundamental factors or fundamental components. First is natural and second is human. Natural system or earth system has been again divided into four subdisciplines. First is biosphere. It is related to the living things. It is very close to the environment. Second is lithosphere. It is study related to the land or land structures or land resources. Then atmosphere, it is related to the air. And fourth sphere, it is related to hydrosphere, study related to the water phenomena. So the mixing of lithosphere, atmosphere and hydrosphere. So on the basis of three disciplines or sphere, then create the fourth sphere. So that is known as biosphere. So biosphere, this sphere has been depend on the lithosphere, atmosphere and hydrosphere. So that is known as living things. हे चार मुख्य नैसर्गिक घटक आहेत पर्यावरणाचे, ज्याला जीवावरण, मृदावरण, वातावरण आणि जलावरण असं मराठीमध्ये म्हटलं जातं. So this is natural thing, those things which is developed by nature. So that is known as natural components. Second have parts or basic components that is known as man-made or artificial. Those things or entities which is developed or created by the human. So that is known as man-made. जेही घटक मानव निर्मित आहेत त्या घटकांना सर्वसाधारणपणे मानव निर्मित घटक म्हणून ओळखले जातात. बिकॉज वी क्रिएट दॅट, वी डेव्हलप दॅट, लाईक एज बिल्डिंग्स, parks, bridge, roads, industries, as well as different monuments or different natural artificial things which is developed by the human being. So that is known as man-made. Also human, it is one of the individual or separate components of the environment under the human made, like an individual's family. Okay, when come together the few persons, so that is known as family. When come together the different kinds of the families, okay, or groups of the families, then create the community. Then also the religion, different kinds of the religions has been available nowadays, and some educational institutes. So these are the fundamental components of the environment. When we want to study about the environment, so that time you should be firstly understand the basic components of the environment. So we move forward. Ecosystem, this is a very fundamental concept which is related to environment. Ecosystem is nothing but is a geographic area where plants, animals and other organisms, as well as weather and landscape work together to form a bubble of life. It's depend on each other. Okay, so ecosystems contain biotic or living parts as well as abiotic factors or non-living parts. Okay, so homogeneous area on the or region on the earth surface, okay, which is homogeneous or uniform, particularly region on the surface of the earth, so we consider that is known as separate ecosystem. Okay, so different types of the ecosystem I have mentioned here.
Terrestrial ecosystem, it is related to the land or surface. Forest ecosystem, it is related to the forest, because in forest region we can just observe the different kinds of the trees has been found there. So the grassland ecosystem is separate. Okay, desert ecosystem is there because their climate, their temperature, their soil, their weather conditions, as well as the types of the trees has been totally different than other regions. So that is known as special desert ecosystem. Tundra ecosystem, freshwater ecosystem, and also the marine ecosystem. These are the fundamental few ecosystems has been available in the environment. So the next concept is the ecology. It is a branch of biology basically concerning the spatial and temporal patterns of the distribution and abundance of the organisms, including the causes and its consequences. The different levels of ecology includes organisms, communities, population, and ecosystem. So the fundamental definition of ecology is nothing but the study of the interaction of living organisms or living things in the environment with one another and with their physical environment. See, the living things and all the soil, air, water, and their systematically interaction. So that is known as ecology. This is the bottom right side of the slide, also showing the or defining the ecology concept of the ecology. We have very small short time, so we move forward. The elements of the environment, there are the fundamental three elements. फिजिकल एलिमेंट्स म्हणजे प्राकृतिक घटक, ज्यामध्ये सगळ्या नैसर्गिक घटकांचा उल्लेख केला जातो प्रामुख्याने. स्पेस, landforms, water bodies, climate, soil, rocks and minerals. These are the some fundamental factors or components which is developed by the nature. Okay, so that is known as physical elements. Second is the biological elements. All the biological elements or the components which is existing in the atmosphere, in the environment, such as plants, animals, microorganisms, and main constitutes the biosphere. So biosphere, this discipline, it is totally related to the biological elements. Okay, earlier slide we understand very well what is the biosphere, study related to living things. And lastly, the cultural elements, it is totally related to the human made or artificial components. Okay, see, such as economical some activities, social some activities, also the political elements are essentially made man-made features which make the cultural background. So cultural elements has been totally depend on the human activities or it is related to the human made. Okay, these are the fundamental elements of the environment. When we want to study about the elements of environment, so that time you should be understand the fundamental these three kinds of the elements. So most important next factor is the factors affecting on environment. पर्यावरणावरती परिणाम करणारे घटक. पर्यावरणावरती परिणाम करणारे घटक मीन्स कोणता तरी असा घटक की ज्या घटकामुळे एखादी गोष्ट किंवा नॅचरल जे काही नैसर्गिक प्रणाली आहे ते डिस्टर्ब होते. ओके, इफेक्ट्स मे समटाइम पॉझिटिव्ह और मे समटाइम निगेटिव्ह. ओके, सो पोल्युशन आपण प्रदूषण म्हणतो. एखादी नैसर्गिक रचना ज्या वेळेस अतिरिक्त वापरामुळे ज्या वेळेस ती डिस्टर्ब होती, ओके, त्यावेळेस आपण त्याला म्हणतो पर्यावरण प्रदूषण झालं. अहिताच्या ज्या वेळेस गोष्टी वाढतात त्यावेळेस आपण म्हणतो की पोल्युशन झालं. सो पोल्युशन इट इज वन ऑफ द व्हेरी ह्यूज कन्सेप्ट, हॅज बीन बेसिकली डिवायडेड इनटू 4 कॅटेगरीज और 4 टाइप्स, ज्याला आपण वॉटर पोल्युशन, एअर पोल्युशन, साऊंड पोल्युशन अँड सॉइल पोल्युशन म्हणतो. वॉटर पोल्युशन इट इज रिलेटेड टू द वॉटर. वी नो व्हेरी वेल एंटायर द अर्थ, ओके, नियर अबाउट और टोटल सरफेस ऑफ द अर्थ, okay, near about 71% surface of the earth has been covered by the water, and out of that 97% water it is salt based. Okay, it is ocean and seas are there, so that water is not useful for the human being. Remaining 3% water it is fresh water. Again there maximum water also covered by the ice topography. Okay, बर्फानी व्यापलेला आहे. Remaining only
0.003% water, dear friend, it is directly useful for the human being. ओके, पाणी फक्त 0.003% पाणी हे माणसाला किंवा मानवाला जे काही आवश्यक आहे तितकंच अवेलेबल आहे. म्हणून एका पुस्तकामध्ये एका ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे मित्रांनो, की जर तिसरं महायुद्ध झालं नंतर कधी, तर कदाचित ते पाण्यामुळे होऊ शकतो. बिकॉज वॉटर इट इज व्हेरी इसेन्शियल रिसोर्स और कंपोनेंट्स फॉर द ह्युमन बीइंग, बिकॉज वी कॅन लिव्ह विदाउट फूड 1 month, but we cannot live without water within 1 week. So this is the importance of the water. And nowadays water pollution, it is very high level, increase day by day. ओके, भारतातील जी काही सगळ्यात पवित्र नदी म्हणून आपण ओळखलं जातो गंगा, ती सगळ्यात प्रदूषित नदी म्हणून देखील भारतामध्ये गणली जाते. 1991 पासून मित्रांनो जनरली रिव्हर रेस्टोरेशन हा जो काही प्रोजेक्ट आहे त्यावर रिव्हरवरती राबवला जातो प्रदूषण कमी करण्यासाठी. बट स्टील डेट वी कॅन नॉट 100% रिकवर द लाईफ ऑफ दॅट रिव्हर. सो सेकंड, एअर पोल्युशन. आज प्रत्येक शहरामध्ये प्रामुख्याने जे काही हवा प्रदूषण आपण त्याला म्हणतो ते वाढत आहे. त्याचे कारण खूप सारे आहे. इंडस्ट्रियलायझेशन वाढलं आहे, ट्रान्सपोर्टेशन वाढत आहे, त्यामुळे एअर पोल्युशन कंटिन्युअसली आपल्याला वाढताना पाहायला मिळतंय. साऊंड पोल्युशन आज अनेक वेगवेगळ्या इंडस्ट्रियलायझेशनमुळे, व्हेकल्समुळे ओके साऊंड पोल्युशन देखील आपल्याला वाढताना पाहायला मिळालंय. आणि सॉइल पोल्युशन डे बाय डे, जे काही फर्टिलायझेशन कंपन्याज आहेत किंवा जे काही खतं आहेत वेगवेगळे केमिकल युक्त, जे शेतीमध्ये आपण ज्या फवारणी असेल किंवा खतं असेल ते जास्त यूज केल्यामुळे द क्वालिटी ॲज वेल ॲज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल हॅज बीन डिक्रीज डे बाय डे बिकॉज युटिलायझेशन ऑफ डिफरंट काइंड्स ऑफ द केमिकल्स ॲज वेल ॲज फर्टिलायझर्स. So these are the 4 basic types of the pollution has been mentioned in environment. Next is forest resources, ज्याला आपण जंगल संपत्ती म्हणतो. अलीकडच्या काळामध्ये अनेक वेगवेगळ्या हस्तक्षेपामुळे, मानवी हस्तक्षेपामुळे जंगल संपत्ती दिवसेंदिवस कमी होताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे. नेक्स्ट जो फॅक्टर आहे जैविक विविधता, ज्याला आपण बायोडायव्हर्सिटी म्हटलं जातं. मित्रांनो, असा प्रदेश की ज्या प्रदेशामध्ये अनेक वेगवेगळ्या जैविक घटक एकत्रित असतात किंवा एकत्रित राहतात. ऑलरेडी त्या ठिकाणी मी म्हटलेले पहा, बायोडायव्हर्सिटी और बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी रेफर्स टू द व्हरायटी ऑफ लाईफ ऑन द अर्थ. जगामध्ये सर्वसाधारणपणे 34 मुख्य डायव्हर्सिटी आहेत एका रेफरन्सनुसार. दुसरा संदर्भ असा आहे की 25 मुख्य हॉटस्पॉट्स आहेत, त्याला हॉटस्पॉट म्हटलं जातं. भारतामध्ये प्रामुख्याने 2 कन्सिडर केले जातात, पश्चिम घाट किंवा वेस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र किंवा कोकण, आणि दुसरा आहे नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ज्या प्रदेशामध्ये मुबलक प्रकारचे वेगवेगळे जैविक घटक, अनेक वेगळ्या व्हरायटीज ऑफ लाईफ आपल्याला पाहायला मिळतात. असा सुगम प्रदेश म्हणून त्याला आपण जैवविविधता म्हणतो. नैसर्गिक साधन संपदेचा असंतुलित वापर, ओके, इम्बॅलन्स इन नॅचरल रिसोर्सेस अँड देअर युटिलायझेशन. दिवसेंदिवस नैसर्गिक साधन संपत्तीचा वापर हा इम्बॅलन्स त्यामध्ये आपल्याला पाहायला मिळत असल्यामुळे नैसर्गिक साधन संपत्ती आपल्याला झपाट्याने कमी होताना पाहायला मिळते. नेक्स्ट वन, वॉटर कॉन्झर्वेशन अँड मृदा संधारण. कॉन्झर्वेशन या शब्दाचा अर्थ होतो मित्रांनो की यू शुड बी यूज द रिसोर्स very wisely. You should be given protection and systematically management and store or protect that resource for upcoming generation. Okay, मग ते पाणी असेल, मृदा असेल किंवा all kinds of the natural resources you should be conserved for the upcoming generation. So that is known as conservation, and this is today's need to conserve the water as well as soil conservation. नेक्स्ट फॅक्टर आहे लोकसंख्येची घनता किंवा पॉप्युलेशन ऑफ डेन्सिटी आपण त्याला म्हणतो. म्हणजे हाऊ मेनी पीपल्स आर लिव्हिंग इन पर स्क्वेअर किलोमीटर, सो दॅट इज नोन ॲज डेन्सिटी ऑफ पॉप्युलेशन. पर चौरस किलोमीटर क्षेत्रामध्ये एकूण राहणाऱ्या लोकांच्या संख्येला लोकसंख्येची घनता म्हणतात. आणि हा अलीकडच्या काळामध्ये वन ऑफ द बर्निंग इश्यू एंटायर द ग्लोब. लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे, त्यामुळे पर्यावरणाची जी हानी आहे ती तितक्याच सायमल्टेनियसली आपल्याला वाढताना पाहायला मिळते. म्हणून लोकसंख्येची घनता किंवा लोकसंख्येचा विस्फोट हा एक घटक आहे जो पर्यावरणावरती निगेटिव्हली इम्पॅक्ट करताना आपल्याला कंटिन्यू पाहायला मिळते. नेक्स्ट आहे तापमान.
तापमान इट इज नथिंग बट द डिग्री ऑफ हॉटनेस. टेम्परेचर आपल्याला कंटिन्युअसली वाढत असल्यामुळे आपल्याला वणव्याचे प्रकार पाहायला मिळत आहे किंवा डिफॉरेस्टेशन त्यामुळे पाहायला मिळत आहे किंवा तापमानामुळे अनेक निगेटिव्हली इम्पॅक्ट एन्व्हायरमेंटवरती होताना आपल्याला पाहायला मिळते. सो दीज आर द 7 फंडामेंटल फॅक्टर और मेजर फॅक्टर विच इज अफेक्टिंग ऑन एन्व्हायरमेंट. So global warming, this is one of the burning issue related to the environment, ज्याला आपण जागतिक तापमान वाढ म्हणतो. Global warming is a term used for the observed century scale rise in the average temperature of the earth climate system and its related effects. Near about some scientists are more than 95% certain that nearly all of global warming is caused by increasing the concentration of greenhouse gases due to the greenhouse gases and other human caused emissions due to the global warming has been continuously increased. पृथ्वीच्या पृष्ठभागावरील सरासरी तापमानात सातत्याने होणाऱ्या वाढीला जागतिक तापमान म्हणतात. एक रेफरन्स असा आहे की 2005 साली केलेल्या अभ्यासात मागील 100 वर्षाच्या काळात जागतिक स्तरावरती मित्रांनो सरासरी तापमानात 0.6 डिग्री सेल्सिअस टू 1 डिग्री सेल्सिअस एवढी तापमानाची वाढ आढळून आलेली आहे. अँड इट इज व्हेरी डेंजरस फॉर अपकमिंग जनरेशन. मुख्यत्वे करून कोणते घटक परिणाम करत असतील तर हरितगृह वायूचे वाढलेले प्रमाण त्याला कारणीभूत आहे. या वायूमध्ये बाष्प, कार्बन डायऑक्साईड, मिथेन, नायट्रस ऑक्साईड, ओझोन आणि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC आपण त्याला म्हणतो इत्यादींचा प्रामुख्याने समावेश असतो. एक इन्स्टिट्यूट आहे, एक एजन्सी आहे अभ्यास करणारी, तिला IPCC म्हटलं जातं, इंटरनॅशनल पॅनल ऑन क्लायमेट चेंज. या आंतरराष्ट्रीय मंडळाने असा निष्कर्ष मांडला आहे की 20व्या शतकाच्या मध्यापासून तापमानात जीही वाढ झालेली आहे ती मनुष्यनिर्मित आहे, मानवनिर्मित आहे. मानवाच्या अतिरिक्त हस्तक्षेपामुळे, चुकीच्या वापरामुळे प्रामुख्याने काही दशकामध्ये किंवा शतकापासून जी काही आपल्याला वाढ कंटिन्युअसली पाहायला मिळते ती मानवनिर्मित आहे. त्याला अनेक वेगवेगळी मानवनिर्मित कारणं आहेत ते आपण ऑलरेडी पाहिलेलं आहे. इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वॉर्मिंग, जागतिक तापमान वाढ आणि परिणाम. जर तापमान वाढ झाली, जागतिक तापमान वाढ झाली तर मित्रांनो कोणकोणते परिणाम होतात. सो when we okay due to the global warming that time the maximum effects we can observe the negatively. It means if increase the global warming continuously, so negatively impacts will be increased continuously on environment as well as all kinds of the living things or living life on the surface of the earth. See, जागतिक तापमान वृद्धीचे परिणाम जर आपण पाहिलं, सगळ्यात महत्त्वाचं जर आहे समुद्र पातळी वाढते. बर्फाच्छादित प्रदेश टेम्परेचर वाढल्यामुळे बर्फाच्छादित प्रदेश मेल्टिंग होतो किंवा वितळतो आणि त्यामुळे समुद्राची जी पातळी आहे ती वाढते आणि इट इज व्हेरी डेंजरस. किनारी परिसंस्थेचा ऱ्हास होतो. जे काही मरीन इकोसिस्टम्स आहेत त्या कोलॅप्स होतात. अतिवृष्टी, जास्त पाऊस पडतो किंवा महापूर फ्लड येऊ शकतात. ज्याला आपण उष्ण आणि कोरडे तापमान आपल्याला पाहायला मिळू शकतं. जास्त डेझर्टिफिकेशनामध्ये वाढ होताना आपल्याला पाहायला मिळते किंवा होऊ शकते. वाळवंटीकरणात वाढ होते. विविध रोगांचा प्रादुर्भाव जाणवतो. इट इज बेसिकली रिलेटेड टू द स्किन ऑल्सो. स्थलांतर व विस्थापन होतं. पीपल्स आर मायग्रेट और डिस्प्लेस from one place to the another place due to the negative environmental or global warming. वन्यजीवांच्या अधिवासाचा ऱ्हास होतो. अनेक एन्व्हायरमेंट मधल्या किंवा पर्यावरणामध्ये जे काही वन्यजीव आहेत त्यांच्यामध्ये त्यांच्या अधिवास किंवा राहण्याचा जो काही एरिया आहे त्यांच्या ऱ्हास होताना आपल्याला किंवा नष्ट होताना आपल्याला पाहायला मिळतात. शेतीमध्ये वाढती कीड, रोग व तण वाढताना पाहायला मिळतात. आणि ऑलरेडी मी सांगितलं की कॅन्सरच्या प्रमाणामध्ये देखील वाढ होताना पाहायला मिळते. त्याच्या रिलेटेड हवामान बदलावरील संयुक्त राष्ट्राचा एक करार झाला मित्रांनो. हा करार ब्राझीलमधील MCQ ला कदाचित विचारला जातो हा प्रश्न अनेक वेळा. हा करार ब्राझीलमधील रिओ दी जानेरो
येथे 3 ते 14 जून 1992 मध्ये झालेला आहे. वसुंधरा परिषदेत तो स्वीकारण्यात आला होता आणि त्यांचे काही ऑब्जेक्टिव्ह त्यांनी डिफाईन केले होते. हरितगृह वायूंच्या वातावरणातील प्रमाणांचे स्थिरीकरण करणे. ओके, वी रिड्यूस द ग्रीन हाऊस गॅसेस अँड देअर इफेक्ट्स. नेक्स्ट, परिसंस्थांचे वातावरण बदलांशी अनुकूल घडविणे. जागतिक अन्न सुरक्षा किंवा एनहान्स द ग्लोबल फूड सिक्युरिटी. देन शाश्वत आर्थिक विकास, सस्टेनेबल इकॉनॉमिकल डेव्हलपमेंट, शाश्वत चिरकाळ टिकणारी आर्थिक विकास. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरती हवामान बदलासंदर्भात परिषदांचे वारंवार आयोजन करणे आणि कंट्रोल करण्याचा प्रयत्न करणे. ही जी संस्था आहे तिचे जे काही मुख्यालय आहे मित्रांनो ते जर्मनीमधील बॉन येथे आहे. हवामान बदलाचे मित्रांनो खूप सारे निगेटिव्ह इम्पॅक्ट्स किंवा बदलाचे जे काही परिणाम आहेत ते आपल्याला पाहायला मिळतात. समुद्राच्या रिलेटेड पाहायला जर घेतलं, आपण थोडासा फास्ट घेऊया. समुद्र किनाऱ्यावर जे लोकांचे स्थलांतर होतं, समुद्र पातळीत वाढ होते. ऑलरेडी सांगितलं मेल्टिंग द आईस टोपोग्राफी, हिम वितळतात, लाटांची उंची वाढ होते, समुद्रातील आम्लतेत वाढ होते. भूमी, इट इज रिलेटेड टू लँड. ओके, जमिनीमध्ये निगेटिव्ह इम्पॅक्ट होताना पाहायला मिळतो. डेझर्टिफिकेशन वाळवंटीकरण, जमीन पाण्याखाली जाण्याची शक्यता असते जर समुद्र पातळी जर वाढली तर. जमिनीतील क्षारात वाढ होते. जमिनीतील आर्द्रतेत असंतुलन झालेलं पाहायला मिळतं. मानव किंवा मानवावरती कसे परिणाम होऊ शकतात. पाणी पुरवठा घट होते डे बाय डे. इफ इन्क्रीज द क्लायमेट चेंज निगेटिव्हली, सो ऑब्विसली द वॉटर विल बी डिक्रीज. उष्माच्या त्रासात वाढ होते. विविध रोगामध्ये वाढ होऊ शकते. अन्न पुरवठ्यात घट. नैसर्गिक साधन संपत्तीबाबत सुरक्षेचे मुद्दे वाढतात. सामाजिक व आर्थिक परिणाम देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये पाहायला मिळतात. मी थोडंसं पुढे जातो. भौतिक परिणाम, आपल्या सराउंडिंग जे काही परिणाम आहेत ते देखील वाढताना फ्रिक्वेंटली पाहायला मिळतात. वादळात वाढ होऊ शकते, गाळ साचणे, भूमी खचणे एक्सेट्रा. चेंज द फ्लो ऑफ रिव्हर अँड वातावरणावरती अनेक वेगवेगळे निगेटिव्ह इम्पॅक्ट देखील होऊ शकतात. यू कॅन रीड सेपरेटली दिस स्लाइड फॉर द स्टडी पर्पज. वी मूव्ह फॉरवर्ड. डिझास्टर आपण त्याला म्हणतो मित्रांनो आपत्ती. आपत्ती हा 2 प्रकारच्या असतात, एक नॅचरल आणि एक मॅनमेड. एक नॅचरल, निसर्गतः तयार झालेली किंवा निसर्ग निर्मित जी काही आपत्ती आहे. आपत्ती किंवा डिझास्टर इट इज नथिंग बट इट इज अन इव्हेंट, त्याला आपण घटना म्हणतो ऍक्च्युअली. ओके, आणि काही मानवनिर्मित असतात. मानवाच्या कार्यामुळे निर्माण झालेल्या किंवा मानवाच्या हस्तक्षेपामुळे एखाद्या ज्या काही डिझास्टर किंवा आपत्ती ओढवतात त्याला आपण मॅनमेड म्हणतो. आणि निसर्गतः नैसर्गिक ज्या काही डिझास्टर्स होतात त्याला आपण नॅचरल डिझास्टर म्हणतो. सच ॲज ॲक्सिडेंट ऑर नॅचरल कॅटास्ट्रॉफ. कॅटास्ट्रॉफ इज नथिंग बट सडनली ऑर अब्रुप्टली हॅपन द एनी इव्हेंट by nature, so that is known as catastrophe, that causes great damage or loss of life. Obviously happen the frequently sudden events naturally, so life will be lost. So the natural disaster average adverse event that results from natural processes of the earth. Some geophysical or physical, some disaster we can consider earthquake सडनली आपण होणारी एक ज्याला आपण भूकंप म्हणतो नॅचरल इव्हेंट आहे. व्होल्कॅनो असेल, लँडस्लाइड असेल. ड्युरिंग द रेनी सीझन वी कॅन फ्रिक्वेंटली ऑब्झर्व द लँडस्लाइड हॅज बीन ऑकरिंग इन एलिव्हेटेड ओशन or hilly region, particularly rockfall. It is also related to the landslide. Some biological disaster also occurring. Some meteorological, it is related to the climatical some disaster. Hydrological, some disaster is related to the water phenomena like as tsunami, flood, hailstorm, landslide, rockfall, etc. And the climatological, ओके, हीट वेव, कोल्ड वेव, आपण त्याला म्हणतो की थंड लाट, उष्ण लाट, ड्रॉट प्रोन एरिया ज्याला आपण दुष्काळग्रस्त प्रदेश म्हणतो एक्सेट्रा. दीज आर द सम नॅचरल डिझास्टर. ओके, वी
Environmental some hazards we can also categorize into three fundamental categories. One is the natural hazards, okay, geophysical as well as atmospheric. खूप सारे पॉइंट्स त्या ठिकाणी मेन्शन केलेले आहेत. बायोलॉजिकल हजार्ड्स काही इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, फ्लोरल एज वेल एज फाउनल, वनस्पती किंवा वनस्पतीजन्य किंवा प्राणीजन्य घटक आपण त्याला म्हणतो. मॅनमेड हजार्ड मानवनिर्मित ज्या काही गोष्टी असतात इट इज रिलेटेड टू द सोशल एज वेल एज बायोटिक. जसं की युद्ध असेल, ज्यावेळेस दोन देशामध्ये युद्ध होतं, दोन गटामध्ये युद्ध होतं, त्यावेळेस दोन्ही गटाचं त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान होतं. मग त्या ठिकाणी महामारी, अपघात, आतंकवाद, ओके, टेररिझम, त्या ठिकाणी रासायनिक दुर्घटना, दंगल, लुटमार, बलात्कार एक्सेट्रा, दीज आर द मॅनमेड हजार्ड्स. ओके, लोकसंख्या विस्फोट मी ऑलरेडी त्याबद्दल बोललो. सो दीज आर द सम एन्व्हायरमेंटल हजार्ड्स ऑल्सो. इट इज अ मेन पार्ट ऑफ डिझास्टर्स. नेक्स्ट इज व्हॉट आर रिसोर्सेस. ओके, ज्याला साधन संपत्ती आपण म्हणतो. मित्रांनो, झिम्मरमन नावाचा एक अभ्यासक आहे, तो असं म्हणतो की पर्यावरणामध्ये अस्तित्वात असणारी प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक घटक म्हणजे साधन संपत्ती आहे. पण ती आपल्यासाठी कधी होऊ शकते, ज्या वेळेस त्या पर्यावरणामधील घटकाचा तुम्ही प्रत्यक्षात तुमची गरज भागवण्यासाठी ज्यावेळेस तुम्ही उपयोग करतात, त्या घटकाचा कार्यात्मक रूपांतरण करून ज्यावेळेस तुमची गरज पूर्ण करता, त्याच वेळेस तो घटक तुमच्यासाठी साधन संपत्ती होऊ शकतो. ओके, दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल डेफिनेशन or meaning which is defined by the Zimmermann, one of the great geographer. Any material which is part of the earth and satisfy the human needs and add the value is called as resources. Example, rock, minerals, soil, rivers, water, etc. Okay, these are the resources has been categorized into very huge categories, natural or man-made, etc. Human is a resource because developing his skill, he can develop other resource by adding value to the physical material. मानव हा देखील रिसोर्स आहे. 1990-91 दरम्यान HRD नावाचं डिपार्टमेंट भारतामध्ये मित्रांनो डेव्हलप केलं. मानव संसाधन विभाग, आपण विभाग त्याला म्हणतो. इट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द एनहान्स और डेव्हलप द ह्युमन ॲज अ रिसोर्स. कॉन्झर्वेशन ऑफ नॅचरल रिसोर्सेस. Sustainable natural resources conserve is a process of rational use. I have already said you, rational use and skillful management and preservation. It means protection of the natural environment with all its resources for the future generation or upcoming generation. Sustainable development means शाश्वत विकास म्हणजे चिरकाळ टिकणारा जो काही विकास आहे, आपण त्याला चिरंतन काळ टिकणारा जो काही विकास आहे त्याला आपण सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट म्हणतो. केअरफुली युटिलायझिंग द रिसोर्सेस सो दॅट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेझेंट also take care of future generation. So that is known as sustainable development as well as natural conservation. Dear friend, this is the basic types of natural resources. Natural resources, man-made resources and human resources. It is actually very big concept. It is could not possible to complete within a few minutes. On the basis of their distribution, resources can be ubiquitous or localized. स्पेशलाइज जे काही रिसोर्सेस असतात, जे विशिष्ट प्रदेशामध्येच आपल्याला पाहायला मिळतात, त्याला आपण अबिक्विटस म्हणतो, अनअबिक्विटस म्हणतो. अनअबिक्विटस इट मीन्स फाउंड एव्हरीवेअर लाईक एज टेम्परेचर, sun rays as well as air. So this is known as ubiquitous. Types of natural resources: forest resource, water resource, mineral resource, land resource, energy resources, etc. Basically, the kinds of natural resources, there is two types of natural resources: renewable resources and non-renewable resources. अपुनर्नवीकरणीय रिसोर्स आणि रिन्युएबल म्हणजे पुनर्नवीकरणीय रिसोर्सेस. रिन्युएबल रिसोर्स इट मीन्स वी कॅन यूज अगेन अँड अगेन, सो दॅट इज नोन ॲज रिन्युएबल रिसोर्सेस. ओके, अँड नॉन रिन्युएबल रिसोर्स once we use we could not regenerate. Okay, so that is known as non-renewable resources. अपुनर्नवीकरणीय साधन संपत्ती ज्याला म्हटलं जातं, की जसं कोळसा असेल, पेट्रोलियम असेल, इंधन असेल, मिनरल्स असतील, खनिज असतील,
एकदा वापरल्यानंतर ते पुन्हा पुन्हा आपल्याला तयार करता येत नाहीये, म्हणून त्याला नॉन रिन्युएबल रिसोर्सेस म्हटलं जातं. मानवाला निसर्गातील उपयुक्त असलेल्या घटकांना किंवा पदार्थांना नैसर्गिक संसाधने किंवा साधन संपत्ती म्हणतात. नैसर्गिक साधन संपत्तीमध्ये जमीन, पाणी, हवा, सूर्यप्रकाश इत्यादींचा समावेश होतो. जे घटक निसर्गतः डेव्हलप झालेले असतात, निसर्ग आपल्याला देतो, त्यांना नैसर्गिक रिसोर्सेस म्हणून ओळखलं जातं मित्रांनो. तसेच स्थानिक पातळीवरती उपलब्ध असलेली खनिजे, खनिज तेल, वनस्पती यांचाही समावेश होतो. जीवसृष्टीच्या अस्तित्वासाठी या साधन संपत्तीची गरज असते. निसर्गतः उपलब्ध असलेल्या या पदार्थांचा उपयोग सजीव आपल्या अस्तित्वासाठी किंवा जीवन जगण्यासाठी करत असतो. म्हणून रोल ऑफ द रिसोर्सेस इन द ह्युमन बीइंग और ह्युमन लाईफ इट इज व्हेरी इसेन्शियल. मित्रांनो, भारतातील काही पर्यावरण क्षेत्रातील उल्लेखनीय काम करणारे पर्सन्स किंवा व्यक्तिमत्व आहे. जसं की जीकेच्या पेपरमध्ये एन्व्हायरमेंटच्या विशेष करून अनेक वेळा वेगवेगळे क्वेश्चन्स पेपरमध्ये विचारताना आपल्याला पाहायला मिळालेले. सो वी कॅन ऑब्झर्व इट सम पर्सन अँड देअर कंट्रीब्युशन. रामदेव मिश्रा भारतातील परिस्थितिकीय विषयाचे जनक म्हणून ओळखले जातात. सलीम अली प्रसिद्ध पक्षीतज्ञ म्हणून ओळखले जातात. एम स्वामीनाथन प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ व हरित क्रांतीचे जनक आहेत. माधव गाडगीळ हे जैवविविधता तज्ञ आहेत. बायोडायव्हर्सिटी रिसर्चर म्हणून त्यांना ओळखलं जातं किंवा एक्सपर्ट म्हणून ओळखलं जातं. विशेष करून पश्चिम घाटातील जैवविविधतेचा त्यांनी खूप डिटेल अहवाल किंवा रिपोर्ट दिलेला आहे. एम.सी. मेहता पर्यावरणविषयक विविध जनहित याचिका त्यांनी दाखल केलेल्या आहेत फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ एन्व्हायरमेंट. अनिल अग्रवाल भारतातील पर्यावरणाची स्थिती यावरती डिटेल अहवाल दिला होता. मेधा पाटकर इट इज वन ऑफ द वेल नोन पर्सन ज्यांनी नर्मदेवरील धरणामुळे होणाऱ्या विस्थापितांसाठी नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या प्रणेता म्हणून त्यांनी काम केलेलं आहे. अनेक वेळा प्रश्न विचारलेला एक्झाम मध्ये. मेनका गांधी पीपल फॉर अॅनिमल संस्थेशी 1992 मध्ये स्थापना केलेली. पांडुरंग हेगडे पश्चिम घाटातील वृक्ष संवर्धनासाठी चिपको चळवळ त्यांनी चालवली होती. वंदना शिवा शाश्वत शेतीचा आग्रह त्यांनी धरलेला आहे. सुंदरलाल भोगुना आपल्याला माहित आहे चिपको आंदोलनाचे प्रणेते आहेत. आणि राजेंद्र सिंह मॅन ऑफ वॉटर्स जलपुरुष म्हणून ज्याला ओळखलं जातं. अलीकडच्या काळामध्ये मित्रांनो अनेक वेळा याविषयी प्रश्न विचारले. मॅन ऑफ वॉटर इन इंडिया भारतातील जलपुरुष म्हणून कोणाला म्हणतात तर त्यांचं नाव आहे राजेंद्र सिंह. जलसंवर्धन क्षेत्रात त्यांनी अतिशय उल्लेखनीय आणि महत्वाचे कार्य केले आहे. पर्यावरण विषयक काही दिनविशेष आहेत मित्रांनो. महत्वाचे जे काही डेज आहेत विच इज रिलेटेड टू एन्व्हायरमेंट. पर्यावरण बचाव आंदोलन काही महत्वाचे 3 मी या ठिकाणी मेन्शन केलेले आहेत. मी सगळेच वाचत बसत नाही. तुम्ही नंतर हे लेक्चर ऑनलाईन असेल त्यावेळेस तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊन रीड कराल. महत्वाचे काही हायलाइट करतो फक्त. 5 जून जसं की जागतिक पर्यावरण दिन म्हणून ओळखला जातो. 11 जुलै जागतिक लोकसंख्या दिन म्हणून ओळखला जातो. आणि विशेष करून 16 सप्टेंबर जागतिक ओझोन दिन म्हणून पाळला जातो. ह्या काही महत्वाचे जे काही डेज आहेत ते लक्षात ठेवायला पाहिजेत. फ्रिक्वेंटली वेन सेलिब्रेट द ग्लोबल एन्व्हायरमेंटल डे. जागतिक पर्यावरण ग्लोबल एन्व्हायरमेंटल डे कधी साजरा केला जातो हा प्रश्न विचारला जातो, ज्याचं उत्तर आहे 5 जून. वेळ कमी असल्यामुळे ऑलरेडी खूप कमी वेळ बाकी आहे. मी थोडंसं फास्ट घेतोय. इम्पॉर्टन्स ऑफ एन्व्हायरमेंटल ऍक्ट्स आहेत इन इंडिया. भारतातील पर्यावरण विषयक काही कायदे आहेत मित्रांनो, जसे की एअर प्रिव्हेन्शन ऍक्ट 1981, बायोलॉजिकल डायव्हर्सिटी ऍक्ट 2022, एन्व्हायरमेंटल प्रोटेक्शन ऍक्ट 1986, फॉरेस्ट कॉन्झर्वेशन ऍक्ट 1980, इंडियन फॉरेस्ट ऍक्ट 1927, नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ऍक्ट 2010 असे काही महत्वाचे ऍक्ट्स आहेत मित्रांनो. वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट 1972 ला झालेले. हे ऍक्ट देखील तुम्ही रीड करायला पाहिजे किंवा वाचायला पाहिजे. एक्झाम मध्ये अनेक वेळा 1-2 कायदे किंवा ऍक्ट्स विचारले जातात. त्या अनुषंगाने ह्या पीपीटीचा किंवा ह्या स्लाइडचा तुम्ही नंतर अभ्यास करा. मी थोडंसं पुढे जातोय. मला काही क्वेश्चनचे पॅटर्न आपल्याला पाहिजे आहेत. सम प्रिन्सिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट ऑफ एन्व्हायरमेंट. ओके, म्हणजे शाश्वत विकासाचे काही
मुख्य तत्व आहेत पर्यावरणाच्या संदर्भामध्ये, की काय बेसिक तत्व आहेत की शाश्वत विकास पर्यावरणाचा झाला पाहिजे किंवा करायला पाहिजे. रिस्पेक्ट अँड केअर फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाईफ, प्रत्येक जीवाचा आदर आणि काळजी केली पाहिजे. इम्प्रूव्ह द क्वालिटी ऑफ ह्युमन लाईफ, एनहान्स द क्वालिटी ऑफ ह्युमन लाईफ, मानवी जीवन सुधारलं पाहिजे, त्याचा दर्जा सुधारला पाहिजे. क्वालिटी ऑफ लाईफ हॅज बीन इन्क्रीज. Conserve the earth's vitality and diversity, minimize the depletion of natural resources, change the personal attitude and practices toward the environment. Our attitude should be changed about environment. Each and every student enable communities to care for their own environment. So these are the fundamental principles of environment. फक्त एक 5-10 मिनिटांमध्ये आपण काही क्वेश्चन्स पाहूयात. ऑलरेडी आपला वेळ संपलेला आहे. अशा प्रकारचे काही मॉडेल क्वेश्चन्स मी तुमच्या समोर मांडतोय. अशा प्रकारचे प्रश्न एक्झाम मध्ये विचारले जाऊ शकतात. इट मे बी ओके. द मेन एनर्जी सोर्स फॉर द एन्व्हायरमेंट इज, पर्यावरणाचा मुख्य ऊर्जा स्रोत हा सोलर एनर्जी असणार आहे. Next, World Environmental Day celebrated on, I have already said you just few seconds ago, 5 जूनला साजरा केला जातो. ओझोन डे इज ऑब्झर्व, ओझोन दिवस कधी साजरा केला जातो, जस्ट आता मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं होतं, 16 सप्टेंबरला. द मोस्ट अबंडंट गॅस ऑन द अर्थ ॲटमॉस्फिअर, पृथ्वीवरील वातावरणात सर्वात जास्त वायू असणारा घटक म्हणजे नायट्रोजन. 78% नियर अबाउट proportion of nitrogen has been existing in the atmosphere. चिपको आंदोलनातील संबंधित व्यक्ती सुंदरलाल बोगुना आहे. हे अपारंपरिक ऊर्जेचे उदाहरण आहे. दिस इज अन एक्झाम्पल ऑफ अनकन्व्हेन्शनल एनर्जी. ऑलरेडी वी नो विंड पॉवर. ताडोबा नॅशनल पार्क इज इन दिस स्टेट, ओके, इन महाराष्ट्र. Which of the following country has the highest biodiversity? खालीलपैकी कोणत्या देशात जैवविविधता सर्वाधिक आहे? ब्राझील. ओके. टुडे द वर्ल्ड नंबर 1 प्रॉब्लेम इज, आज जगातील पहिल्या क्रमांकाची समस्या लोकसंख्येचा विस्फोट किंवा स्फोट किंवा वाढती लोकसंख्या हा आहे. द इंडियन वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन ऍक्ट वॉज इम्प्लिमेंटेड इन 1972. भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायदा, पर्यावरणामध्ये जे काही वन्यजीव आहेत त्यांच्या संरक्षणार्थ जो काही कायदा केलेला आहे तो 1972ला मित्रांनो अंमलात आणला होता. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट? पुढीलपैकी कोणता बायोडिग्रेडेबल कचरा आहे? फूड वेस्ट. इन विच युनिट साऊंड इज मेजर? आवाज कोणत्या एककात मोजतात? वी नो व्हेरी वेल, डेसिबेल. डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीजेस, साधारणपणे जंगलतोडीमुळे टिंबटिंब कमी होते. रेनफॉल. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस मे बी कॉज बाय स्टॅग्नंट वॉटर? साचलेल्या पाण्यामुळे पुढीलपैकी कोणता रोग होऊ शकतो? मलेरिया. वेन ट्रीज आर कट, अमाऊंट ऑफ ऑक्सिजन, झाडे तोडली जातात तेव्हा ऑक्सिजनचे प्रमाण निश्चितपणे कमी होते, डिक्रीजेस, घटते. वॉटर, व्हॉट पर्सेंटेज ऑफ लँड एरिया should remain covered by forest to maintain the ecological balance? पर्यावरणीय समतोल राखण्यासाठी किती टक्के क्षेत्र जंगलाने व्यापले पाहिजे? मित्रांनो त्याचं उत्तर आहे 33%. आता ते सर्वसाधारणपणे 22 ते 23% दरम्यान आहे. ओके, म्हणजे खूप कमी आहे. मध्य प्रदेशमध्ये सगळ्यात जास्त जंगलाचं क्षेत्र आहे भारतामध्ये. And finally, thank you very much to all the students to listen me and for your attention. Please save the environment. Thank you very much.